It's easy to be isolated within your own business or indeed within your own area, and that is very limiting in the way in which you operate. You could speak perfect French, perfect Dutch, whatever it is that your client speaks, but if you don't understand the way they do business in their country, then you'll have problems pretty quickly. Het moeilijkste is eigenlijk om in contact te komen met de juiste mensen, de juiste contacten vinden. I think what businesses find most difficult when training abroad is understanding and knowledge of that culture. Donc la principale difficulté qu'on rencontre les entreprises, donc c'est un problème financier, hein, de rencontres et on va dire, de prospection à l'étranger. The 10 project has actually focused very much on what small to medium-sized businesses, not just here in England but across Europe, actually need. They need to have the ability to talk with each other, to share information, to be able to communicate in a way that they can develop their businesses. We offer them the tools to enhance their delivery of websites, their language tools. We offer workshops which give them more information about how they can trade overseas, and we put them in touch with business partners. We deliver negotiation skills, presentation skills, business processes, quite a few social media workshops. Those are always very, very well attended. And I research trade shows and international events on the continent, and if they're relevant then we'll organise a trade mission. TEN creëert kansen voor bedrijven door hen met de juiste personen in contact te brengen. Au travers du projet TEN, le développement des jeunes entreprises à l'étranger s'est fait de manière un peu naturelle. On a essayé justement de créer des exemples, un contexte sécurisé qui permet aux entreprises de tester naturellement et presque, je dirais, sans problème leur concept ou leurs produits sur de nouveaux marchés. De bedrijven helpen wij enerzijds via het begeleidingstraject dat we hebben opgezet voor de bedrijven in de bedrijvencentra. En anderzijds ook met thematische workshops waar wij verschillende thema's behandelen, zoals hoe maak ik offertes op of social media thematiek. En dan ook de grensoverschrijdende netwerkevents. Wel, het TEN-project voorziet eigenlijk een aantal activiteiten. Een van de activiteiten is contacten met bedrijvencentra uit Engeland. Dat was Kent en Midway, als ik me niet vergis. En dan ook met bedrijvencentra uit het noorden hier, leur, entreprises. Contacten, informatieuitwisseling. Een tweede reeks activiteiten was activiteiten. Elle aide en fait à rencontrer des partenaires britanniques et des partenaires belges au travers des différents dispositifs qui ont été mis en œuvre durant ces 3 années. Notamment la possibilité pour elle d'assister à des salons, que ce soit en Belgique ou en Angleterre. It's all about trying to help build a communication between businesses here who are members of the project, of those businesses with our partners over in France and Belgium. What I looked was the networking connections with the in the Europe across Channel. I have found that TEN have been very supportive. There have been so many opportunities. It's very difficult to describe everything. Every time I open my inbox, there's an email from somebody at TEN offering me another opportunity, another chance to network, and another chance to make those connections that you need to publicise yourself and to meet people so that you can take your business forward. Quite simply, without the 10 project and the funding, what we would have done would have been far more limited. TEN has helped me overcome a few obstacles, particularly with social media. There's lots of advice and people with the expertise in the TEN project. TEN m'a permis de rentrer sur des salons où vraiment je rencontrais des acteurs, des entreprises d'autres pays et discuter franchement et en confiance. C'est-à-dire que c'est toujours facile de rencontrer d'autres entreprises, c'est plus compliqué de rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont envie de partager des choses et qui sont prêts à s'ouvrir.
TEN helps me by giving me advice. You know, they're offering some funding when possible, sending me to different courses when required, which is available in the area. So, I mean, they are trying their best to support my business. Dat was voornamelijk, wij zijn in principe een jonge starter van in 2009. En het was hoofdzakelijk de ondersteuning, laat zeggen, bij jonge starters. Ondersteuning op allerhande. Kijken bij wie moeten we zijn om bijvoorbeeld, zeg maar iets, bepaalde subsidies te verkrijgen. Wat moeten we doen op boekhoudkundig vlak bijvoorbeeld? Wat zijn de valkuilen, etc. Dus die opvolging was voor mij voornamelijk het belangrijkste. The way we trade abroad, I would say, has changed since we became part of TEN. Now that we understand our clients' requirements more, we're able to better deal with things that come up day to day, whether it's quoting for a job and expecting to be knocked down, or whether it's how fast we turn around emails. It's opened up possibilities for us in business that would not have existed. Trading abroad has changed for me simply because before I was a member of TEN, I had no dealings with any trade abroad. I currently have dealings with a carpet manufacturer, a small family-run carpet manufacturer in Belgium, and I got this association through TEN. Ja, er is één bedrijf uit het Kortrijkse, een jong starter, Triangle Factory, die eigenlijk door deelname aan de activiteiten van TEN in contact zijn gekomen met een Engels bedrijf. En met dat bedrijf hebben zij vorig jaar effectief samengewerkt. Dus ze hebben samen eigenlijk een serious game gerealiseerd voor de University of Kent. Our most successful event to date has been the trade show we attended in Arras in November. It was based around the food sector. We took 6 businesses with us to exhibit, and a further 6 visited as part of a mini trade mission. We had support from the local chambers, and we had a networking dinner the evening before the exhibition, and we had a buyer from Selfridges and a buyer from Ocado supermarket and the biggest cheese distributor in North Park, Calais, in attendance. Without the funding, this project would not have happened. It is focused very much on business and what business can achieve. Het TEN-project was voor ons als bedrijvencentrum een prachtige tool om de kandidaatstarters beter te begeleiden, omdat we ze via de TEN-begeleiding konden vragen om beter hun businessplan voor te leggen en dan konden we hen ook beter adviseren en begeleiden. Het was een win-win situatie voor beiden en iedereen was daar heel gelukkig mee. Alors, ce que j'ai appris par TEN, la plus utile, c'est la confiance, l'esprit d'entreprise et le dialogue qu'il peut y avoir entre des hommes et des femmes. Does what it promises to do. It doesn't bog us down with lots of paperwork. I remember Natalia coming in, we had just been offered a place in a food show in Calais, and within the day she had got the okay to pay for our expenses to go across. Our paperwork was at a minimum, and it was just this helpfulness. You go, yes, I think these people really know what they're doing. The running and organisation of the TEN project has been fantastic. I often wish I was as organised as the TEN group seem to be. The quality of the organisation that TEN's provided, I think I'll give it a James Bond rating. Nobody does it better. How would I describe the TEN project in one word? I can't describe it in one word. Marvellous. Growth. Flexible. Eén woord is heel kort, maar dan zou ik zeggen startersondersteuning. Connections. Waarvoor volgens mij TEN staat, het is een renovation, het is renewal, het is redynamisation en reanimation. Enthusiastic and dynamic. Ik zou het beschrijven als een must, zekerlijk voor jonge starters. En zekerlijk voor mensen die exportgericht zijn. Dus mensen die zeggen van we kijken verder dan onze landgrenzen. The TEN project is creating opportunities and contacts. That's the most important thing.